Bonjour tout le monde. Hi everybody. So today will be a small quick technique. I just wanted to show you what I wanted to show you yesterday, a couple different ways I use or apply the Paper Artsy paints. So bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer le petit démo que j'ai voulu faire hier où je vous montre comment ou qu'est-ce que j'aime de les peintures de Paper Artsy. Premièrement, je vais vous montrer un modèle que j'ai déjà fait avec cette technique. C'est ce papier-là. Ça fait des années depuis le temps que je l'ai fait, mais c'est assez facile à faire. Je vais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui, mais c'est une technique que j'aime beaucoup, beaucoup. Et avec le Paper Artsy Paint, c'est le plus pratique parce qu'il sèche tout de suite. En disant ça, j'ai oublié de sortir un blanc. Donc, je vais essayer de vite. Ça, c'est vide. You don't have to see me pull out a white paint, but I need white. And, no. JD qui a un white. Nope, ça c'est un glaze. Okay, so I'm going to stand this one upside down and let's hope for the best. Okay, normally I would have palette paper here, but of course I can't find that. Donc, au lieu de mon palette paper... Am I going to give a demonstration? Yes. May, I wish. Yeah. Jay, one day. Yeah. You know what? Once he gets a little bit more familiar with the products, peut-être Jay va faire une démonstration. Well, it won't be scrapbooking. He's going to show you how to change a flat tire. Or drill a tooth. Or drill a tooth. OK. Donc, j'ai choisi juste quelques couleurs. Probablement, je vais choisir des couleurs qui fait vraiment brun. Mais comme toujours, je vais les choisir. Donc, j'ai pris Aqua Duck Egg. Juste quelques petites couleurs. Je prends une à la fois. Puis, ce que je fais, je mets juste un petit peu. Je prends mon brayer et normalement, j'essaie de travailler avec un brayer plus court que ceux-là, plus petit. So my brayer, I can't seem to find my mini brayer, so I'm using this one. It's a little bit bigger than I would have liked for this technique because I'm working on a small piece of paper, but it'll have to do. So I'm just going to pick it up and more or less rub it off a bit, spread it out. Je veux juste une couche très mince. Et maintenant, je vais aller sur mon page. Là, puis là, peut-être là, et toujours de horizontal ou vertical. Quand on fait de côté à côté, c'est beaucoup plus difficile pour l'œil. So guys, when you're doing this, always do it straight up and down or side to side. Don't go on the diagonal because I promise you that just makes the eye confused. Okay, and if I've learned nothing over the time, I've learned that. Okay. So now I'm very confident with that. I've put that on, and because it's such a thin coat, ça va vraiment être sèche pendant que je prépare mon deuxième couche. So I'm going to rub this off on here too. So if I had any more color, it'll transfer. And now I'm going to put out something. How about a little bit of purple? Let's put out a little bit of purple. We don't want it too strong. Come on. Donc, ça, c'est les peintures de Paper Artsy que je t'ai montré hier. Ça, c'est beaucoup des couleurs de Tracy. Donc, Electric Violet, that's one of her newer colors. So, again, you see, this one's a stronger color. C'est plus fort, cette couleur. Donc, vraiment, je veux que ça soit plus sec. OK. Donc, encore, je vais juste aller... Puis, je veux pas faire remplir des places où il n'y a pas de peinture. Je veux toujours qu'une couche touche l'autre. Okay? So, I always want it to touch the other one. I don't just need to fill the spots that aren't filled. Okay? So, do a little bit there. Put a little purple up here. So, you see, it's very thin. And all of that goodness, I hate wasting it, so... We're going to roll it off over here because this is my scrap page. Donc, ça, c'est juste un tag de Dilutions. Mais peut-être je vais étamper par-dessus tantôt puis faire des petites images avec ça. Okay? So, there we go. So, now my brayer is pretty clean.
So I'm going to switch to another color, and I think I'm going to go into Slimed. Slimed is a great color, and yes, this is the one time I can put green and purple together, and I shouldn't get brown. So, for some reason, je sais pas pourquoi, mais je choisis toujours le vert puis le mauve. Je sais pas si sont mes couleurs préférées, c'est juste parce que c'est les teintes de Scrapbook Central, mais c'est quelque chose que je choisis chaque fois. So here I'm going to put a little bit of that green on, and I've only put it on half the brayer, so I'm going to get a thin strip somewhere. You see, just like that. Ta-da! I'm actually getting it the way I want it to look. Look at that. Ça c'est rare. Voila. Okay. So I've got it in 3 places. I'm happy with that. What kind of paper is that? This here is deli paper. Je peux faire la même technique dans mon journal. Le deli paper, c'est un papier. Nous autres en vendons aussi en rouleau. Okay, so you can just get like 25 sheets. They're just small, but they're great for collage afterwards. Could you do it on blank rice paper, Tim? On Tim's paper, you could definitely do it on Tim's paper. Yeah. Again, anything blank you can do it on. I chose this just because I was showing you this as a demo. So I'm using the same kind of paper, but I'm also going to show it to you on a page here. So yes, this technique could work easily anywhere you want it to. So I am going to add in a little bit of jade. Jade is one of Tracy's newer colors. Look, our bottles are well loved because when Tracy comes here, we just pull out the paint and we use it. So, well loved. Okay, and again, I just want a little bit because it's a dark color. C'est un couleur foncé, donc je veux pas trop. And again, I'm just gonna, whoops, put it in a couple of spots because it's a very dark color. There we go. So you see, I can keep doing this. My next color, I'm gonna put on more just to finish the page for you. Mais je peux continuer avec n'importe combien de couleurs que je veux parce que c'est vraiment juste facile, vite. Tu vois que les couleurs ne mélangent pas parce qu'ils sèchent presque tout de suite. So you see they're not mixing because they dry almost immediately. En français, pour le papier? Pour le papier, ça s'appelle un papier deli. Donc, ça dit que c'est similaire aux papiers délicatessants quand vous achetez comme un sandwich pour emporter, puis l'emballe le sandwich. C'est un papier proche à ça, sauf ceux-là, il y a juste un côté qui a un peu de cire dessus, l'autre côté, il n'y a pas de cire. Nous autres, on les vend en rouleau. J'ai 7 formats ici et je pense que j'ai accès à 12 par 12. Avant, eux autres étaient plus populaires, donc je lavais beaucoup de rouleaux. On les vend comme 25 ou 50 à la fois. Et probablement maintenant, tu veux tout avoir ça et il faut que je fasse mon restock. Okay, so what color are we missing here? I'm feeling a little bit of pink on there. Okay, and then I'm going to do some stamping. So my background is pretty much done. I'm going to put a little bit of this pink. And I am actually going to go right there in the middle. Ooh, I like this color. This one's called Bubblegum, in case you're wondering. I do love this color. It's a beautiful pink. C'est très joli comme rose. And really, I love Paper Artsy paints. In case I didn't tell you that yesterday, which I know I did, je les aime beaucoup. Et je manque Tracy tellement. I'm really missing Tracy right now because she was supposed to be here this week. First of all, to give you guys a great class, but also for us to spend some chill time together. So yes, Tracy, if you're watching, I love you and I miss you. Okay. Donc vraiment, moi je suis contente avec ça. Je vais arrêter là. Puis je vais prendre mon petit peu plus qui reste et je vais le mettre sur mon spare page. J'ai un peu de le vert, le jade. Okay,
So, that's for later. So, this maintenant est presque sec. OK? Tu vas le voir juste ici parce qu'il y avait beaucoup de peinture. C'était un peu molle encore. Now, what I'm going to do is I'm going to take, this will be my last one. Excuse me. I brought out the stars because I didn't have any more of my circle art foamies. Now, I believe art foamies are gone. I don't know if they're still going to be in existence, but I know Emmy doesn't own it anymore, and I know Marlene isn't working with them much anymore. Is it just paint you can put on that paper? I guess you could really do any kind. You know what? Oh, en français, excuse-moi. Cette papier-là est aussi fun avec ton jelly plate. Donc, si tu mets les peintures sur le jelly plate, puis tu tires tes choses avec ça, et je pense que la dernière fois que j'ai fait le jelly plate, j'ai utilisé ce papier aussi, et juste là. OK? Donc, oui, vous pouvez utiliser peinture. J'ai pas essayé de l'encre, mais n'importe quoi que vous mettez sur ton gel plate, vous pouvez ramasser avec un deli paper. C'est comme un peu de papier ciré, sauf qu'il y a moins de cire, donc tout reste dessus plus facilement. Okay, so once you've got this, it's kind of a background. Now we just want to dress it up a little, right? Here I put flowers and circles. Well, today it's going to be stars and maybe houses because that's what I've got. And then I did this script afterwards. And believe it or not, that is an art foamy stamp. Okay? So I've told most of you that this was my favorite. Donc il reste pas beaucoup, mais c'est une de mes préférées. So I'm going to take out a little bit of the lighter pink. Donc un rose pâle. Whoops. It's separating. Donc quand vous voyez comme ça, c'est vraiment la base de peinture qui sépare avec la couleur. C'est juste de les braser encore. So when you see that, that's almost like the acrylic separating from the actual color of paint. It doesn't mean your paint's no good. Just give it a good shake. If you can't shake it, open it and give it a good stir, okay? So you'll see it'll be back to normal now. So now I'm going to roll this out a little bit. Je roule juste un petit peu, assez pour aller avec mon étoile et chercher un peu de la peinture. Okay? So now I've got paint on there. I'm gonna... Now my star doesn't have to be perfect. Il faut pas être parfait. C'est juste voir. J'ai fait aussi qui parle de la page. C'est pas nécessaire de toujours faire la même chose, ni dans la même couleur. So you don't really always have to do the same thing. I'm gonna put one down here. And I'm gonna do one more. L'autre façon de mettre la peinture, tu peux le mettre tout de suite sur ton art foamy avec ton brayer, okay? And I'm gonna do one more. Notice I always go to an edge. For some reason, I tend to like the edges. So I've got some stars on there. Maintenant, je vais choisir une autre étoile. Je vais mettre butternut, okay? C'est un orange pâle. Et peut-être après ça, je vais étamper encore avec le slime, juste pour utiliser la même couleur, un petit peu. Okay, so there's butternut. Also very pretty color. And I'm going to roll that on top of this star. Oops, I got a little bit on there. I'll cover it with my star. Donc voilà. Je mets mon peinture. Voilà, j'ai un petit mélange des deux teintes. C'est parfait, aucun problème. Et aussi, j'aime aller proche à mon autre dessin. So I always like to go close to my other one, almost touching it, so nothing floats. We don't want floating images. Donc encore, je vais mettre un peu de peinture. Je peux aller... C'est dur parce que c'est toutes des étoiles. Mais je ne veux pas utiliser quelque chose que j'en ai pas en magasin. So, but I am. Parce que je vais utiliser ça tantôt, puis il n'existe plus. So I'm telling you now, this one doesn't exist anymore. Don't ask me for it, unfortunately. I'm going to have to use it because we need a circle on here. Okay. What color am I going to do? I said I was going to do our slime, so let's put some slime circles because we need more in the middle.
Okay, this didn't want to come out before. See, quand c'est presque fini, je l'ouvre pour récupérer la balance. Okay, so again, I'm just going to spread it out a little. I'm going to roll on top of here first to not waste the paint. Okay, and now I'm just going to do a couple of circles. One there. I'm going to do one up here. I'm going to do there. Now remember, I'm just making a background. So there's no rhyme or reason. Il n'y a pas une raison pourquoi je fais ça. C'est vraiment une fond que je peux utiliser comme collage tantôt. Mais je veux juste te montrer comment il est facile de faire page après page d'eux autres. Tu fais sortir tes art foamies, puis ton peinture, ton rouleau, ton brayer, et juste commencer. Et maintenant, je vais faire ceux-là, mais comme il est gros, je vais juste faire une petite portion. Donc, je retourne avec une autre couleur. Oh, c'est difficile. Pendant que je pense à ça, je vais mettre mon peinture ici. Tu vois, il m'en reste beaucoup de cette couleur-là. But that's fine, because this afterward is just going to be a background. Donc, je peux faire la même chose dessus tantôt sur mon papier mix media. Okay, so now I'm going to put a tiny bit of the script and I'm going to go into another color that's pale. Okay, guys, how about a little pale blue? We're going to put Smart. No, I'm going to go back to my duck egg. Aqua Duck Egg, one of Tracy's colors. Okay. And I'm going to roll it out, hopefully not getting too much orange in there. And then, comme j'ai dit, je vais le mettre juste un petit peu ici. Je veux pas couvrir toutes les tempes. Okay, so I'm going to do that, and I'm going to put some there, and I'm going to put some here, and then I'm going to dip, and I'm going to put another little bit over there. Okay? Déjà, ça a l'air plus rempli, more texture, okay? And the last piece I like to go with is white, okay? Donc, à ce temps-là, on peut faire a splatter de blanc. So a splatter, you need to add water and do your splatter. But I'm going to do one of my favorite art foamies. Et il me reste juste quelques-uns de ceux-là. So don't shoot me, don't hate me. But this one by Julie Bowser was always one of my favorites. Because ça a l'air que ça va être gros puis épaisse. Et vraiment, c'est délicat. Okay? So what I love about this is how delicate it actually stamps. So I'm going to put my brayer down there, and then you can see this. Okay? You see how delicate those lines are? Donc vraiment, je trouve qu'il est tellement délicat et ça tire pas l'œil parce que c'est pas un gros morceau de blanc. Donc à ce temps-là, je vais l'ajouter partout ou dans plusieurs places. Et aussi, je peux utiliser un peu d'encre si je veux d'encre. Okay, so you see, it's just a little script with some paint. One of Julie Bowser's art foamies that I happen to love. So to me, you can never have enough script. You know that circles and script are something I love. Si tu regardes toutes mes vidéos, tu sais que j'aime beaucoup les cercles et l'écriture. Okay? I think a little bit of script goes anywhere. Whether it's dictionary print or script, whatever it is, I'm going to stamp standing up because I get a better result. There we go. So that's it. So now I have a collaged background. I know you're all clapping. Good job, good job. But look how easy that was. I put colors that would normally make brown. J'ai fait ça facilement, vite, vite, et c'est une fond. Ça va pas aller dans le Louvre
mais ça va aller